namanya siapa? Andi Lawing. Ani. Ya kalau rumah ini rumah orang tua saya. Ya namanya Andi Muhammad Ramli. Kalau rumah ini dibangun tahun 1938. Kemudian kami tinggalkan tahun 1955 akibat kekacauan DITI. Gerombolan dulu istilahnya. Jadi kami menyingkir ke Bulukumba. Nah, kembali ke Bira lagi di tahun 1969 setelah orang tua pensiun. Oh ya, saya Muhammad Arsyad. Ya, dengan rumah ini saya kenal ketika masuk di rumah ini ketika ada pembuatan film yang berlatar belakang cerita budaya orang Bira. Rumah ini dipilih oleh kru film karena rumah ini masih menyisakan cara tradisional. Ini rumah masih asli, ya, tidak dipoles-poles dengan cat dan lain sebagainya. Tuanya beliau pernah jadi kepala distrik di Bira ini. Kenapa dia bisa bangun rumah satu hari? Karena pengaruh kekuasaannya, pengaruh wibawa orang tuanya, sehingga orang-orang datang menolong. Pasti itu dengan sukarela, bukan dibayar. Artinya kepatuhan orang di zaman dulu. Rumah ini sekarang, karena itu kan kalau raja atau istana atau balak lompoa itu, kenapa orang mengatakan ini bukan rumah, ini rumah semua orang. Artinya masyarakatnya itu boleh datang kapan saja mengadu kepada raja, kepada pimpinan. Makanya disebut ini rumah rakyat. Nah itu. Jadi kemudian hari ini karena itu bukan lagi kerajaan, tapi rumah ini kemudian menjadi rumah singgah untuk keluarga Pak Andi Lawing. Jadi saudara-saudaranya yang datang, yang jauh, kemenakannya yang jauh, keluarga yang lain jauh. Kalau datang ke Bira ini dan rindu bernostalgia dengan keluarganya masa lalu, dia datang ke rumah ini bertemu. Ya, jadi orang bikin rumah seperti rumah-rumah yang bagus seperti ini, itu pemiliknya, kepala tukangnya, itu melibatkan dia punya jiwa, melibatkan dia punya perasaan. Jadi selalu menjaga. Maka orang kalau bikin rumah pertama, awal, dia pasti potong ayam atau kambing, mengeluarkan darah. Sama dengan kalau orang bikin perahu, potong lunas, potong ayam di situ, mengeluarkan darah. Apa maknanya? Di situ ada harapannya, mudah-mudahan darah yang tumpah ini adalah darah yang terakhir. Tidak ada lagi orang yang kecelakaan kerja, tidak ada orang yang celaka karena kapal ini kalau dengan rumah ini selama proses pembangunannya. Itu filosofi kecintaan, ada jiwa di situ. Dia seperti ada cinta. Jadi seperti kalau orang suami istri, seenak-enaknya masakan di restoran tidak akan kalah nikmat dari masakan rumah. Karena orang yang memasak di rumah, dia memasak dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, jadi kalau misalnya saya bikin pembuat kapal atau pembuat rumah, Mbak membeli rumah itu, ya,
itu orang Bira atau orang untuk hari ini mengatakan ini kapal kau beli dari saya, tetapi pelihara baik-baik ini kapal karena di situ jiwa saya. Ada ikut belahan jiwa saya di situ. Jadi tetap ada spirit menjaga, ya menjaga apa namanya ini ya, menjaga warisan itu, menjaga budaya itu. Makanya ada orang kalau kapalnya dibeli orang, dengar kabarnya tenggelam atau rusak, dia juga ikut sedih. Ya, karena ada kenangannya di situ, ada cintanya yang dia tanamkan di situ. Perkenalkan, nama saya Alfian Alnis. Saya di sini salah satu pelaku pembuat perahu atau pembuat lopi. Sekarang saya juga dari pihak pemerintah atau government Kabupaten Bulukumba sudah menobatkan sebagai penderita termuda di 2022. Saya mengenal untuk pembuatan perahu atau lopi ini, intinya kan saya dari generasi di generasi ke generasi. Jadi orang tua saya, kakek saya itu memang salah satu penderita, seorang penderita. Jadi wajarlah kalau misalnya saya anak atau cucunya itu berhak untuk melanjutkan atau melestarikan budaya dan pembuatan perahu pinisi ini. Tradisional only sail, hanya layar. Tapi kan untuk kebutuhan pariwisata kita perlu tempat yang nyaman, harus ada kamar. Tapi itu akan kita konsep sedemikian rupa dan berdasarkan tadi drawing, master plan, yang layar, kemudi samping, anjong, dan struktur yang misalnya apakah ketika misalnya saya membuat perahu dengan struktur tradisional yang tadi itu tidak bisa ditawar. Teknik modern harus mengikut ke teknik tradisional seperti itu. I'm Horst Liebner. I'm a maritime historian and anthropologist. My first research was about the local bird breeding. It was made for the Endangered Material Knowledge Project by British Museum. And we actually wanted to build a smaller boat, only a small one, which we then were given to the people for whatever they wanted to use it for. The idea was to document a real boat being built by a building plan and including all the various steps, including all the ceremonies, and not for documentary, but for documentation. It is like a visual museum in the end, it will be. They stopped cargo sailing in the 70s. They started to stop with it. Mid-70s, they got the first engines. And by the mid-80s, it was all gone. That means we have now, say, roughly 2 generations of people who haven't been learning about sails anymore. And that knowledge gets lost. Kita mau buat untuk apa? Saya kan begitu berpikir, kita mau buat apa? Tapi satu, edukasi. Pertama, nah dari situ mengingat sejarah tempo dulu, orang dari teknik peluncuran kapal itu adalah metode gotong royong, bukan alat kayak chain block, bukan rel. Memang murni tradisional launch. Sempat nggak pernah lihat lagi karena pertama kapal sudah besar-besar, kedua sudah banyak alat teknologi.
became World Heritage in 2017 after how many years? 3 years, 4 years of pushing it. The idea is the World Heritage is about the knowledge of boat building, the social setting, and the tradition of sailing of the Biran people. But what is much more in there is motivation. Here it is done by things in the ceremonies. Like there goes a small pack of white cloth with a lot of stuff in there into the keel. You put a piece of gold in there for a trading vessel, so it becomes rich. You'll always have a little bit of rice in there, so there's always rice on the ship. And on it goes, on it goes, on it goes. Tapi dengan adanya perahu ini, kita membangkitkan semangatnya kembali. Oh ternyata ini sebenarnya gotong royong. Akhirnya kita mikirlah secara tradisional. Dan semua orang-orang tua dulu pada berkumpul, saya rindu dengan ini. Berarti kan jadi cerita lagi. Ternyata masih ada. Jadi memang tidak punah. Mau secara tradisional, estetika modern tetap berkolaborasi. Kalau saya sih untuk pribadi ya, saya sangat senang sekali. Perahu Pinis misalnya, heritage culture, misalnya dari UNESCO. Jadi ini kan punya pengakuan dunia. Saya sendiri bukan saya sendiri, tidak merasa saya yang punya perahu pinisi atau pembuatan perahu itu adalah milik dunia karena sudah diakui oleh dunia. Dan saya sekarang kan bangga. Jadi kita ini cuma harus sama-sama mendukung. Bagaimana caranya pelestariannya ini seperti itu. Makanya untuk pas ini gambar ini otomatis kan sudah akan meluas lagi. Ya secara tidak langsung saya senang akan pengetahuan ini akan tersalur. Budaya itu untuk dilestarikan, bukan untuk diperjualbelikan. Vernadoc come from a vernacular architecture documentation. They use this technique to train the student to understand the vernacular building architectural that is not built by architect. And we make the drawing to make it easy to understand in architectural study. It's different from the architectural standard drawing because we have no dimension, only the feeling of the building, mood of the texture, the shadow. It's a way of capturing vernacular architecture using a scaled drawing method. The buildings here are predominantly by an oral tradition, and so there's no documentation. We're recording kind of cultural heritage that may be in danger of being lost. We believe that to conserve this heritage should not be done by outsider, but must start from the owner. Our drawing, we believe that it will be more attractive enough to raise the awareness of the community or the owner. In terms of this particular Vernadoc experience, it's been a little bit atypical, spread across 2 sites, but it was really important because this is a seafaring culture that we present both the maritime sort of heritage through the boats and the house as well, because they're very connected. We want to train our students to know how to go to site, to examine by yourself, to explore everything. Not only the building, but 2 weeks when we go there, we will learn their culture and the people, how they think about their living and solve the problem by themselves. At the moment we're
setting up the papers. We have the boards, and then we need to set the paper there in a way that it's protected and it's smooth and flat. It's the first thing we do because we will have the paper with us from the beginning to the end. The biggest problem is the rain. Everything else can be more or less handled, but the problem with water is that that kind of attaches everything. So especially here when it's very humid, it's we have to spend extra time making sure that the paper doesn't get wet. I'm drawing the column details. So I've picked 3 columns from the front-facing side of the building, and I'm drawing the 3 of them mapped out on my page. So I'm drawing the right elevation, so from the bottom of the hill up towards the house. I'm doing it's basically the floor plan, basically like an aerial view. I find it like it's pretty difficult to do this. I feel like kind of get the hardest part of this drawing, but it's a pretty house. It's a beautiful house to do. As a student of visual communication design, it's quite challenging because I'm not used to measure things. I'm just used to designing stuff. But I'm a person that likes to learn new things. It's doing good, but I just have a little bit of difficulty because the back part of the boat, because it has like overhang, it makes it a little bit difficult to measure it. I only just got the measurements and I tried to scale it at the scale I was going to do, and it took up the whole page, but I've had to like scrap everything and start over. I don't really have a choice, so yeah. Probably most challenging part would be learning the process of measure, draw. I've only just today started measuring and then drawing straight onto my final copy rather than taking a quick sketch, which is actually double work, but it's more comfortable to draw things like that. Looking at something like this that is pretty uneven and having to replicate it is a completely different experience and process that I think that in itself is a lesson. Nothing here is straight, nothing here makes sense in terms of like load bearing and like paths and things like that, which is, I don't know, quite a realization to be had. Like, from my understanding, this building should be standing, but here we are. I'm so privileged to be here. I never thought I would be overseas with a university group doing anything like this. And I'm so grateful to be amongst such creative people around me and a different environment. Who would have thought I'd be sitting underneath a boat? The inking process is then taking those line drawings that we've done with pencil and then slowly layering up the information. So line work to start with, and then we layer up with texture, so it gives an indication that might be timber or plastic or glass. And then the final part is then adding the shadows to it. The inking process in itself is challenging because it requires acute observation. You really need to look at what can I see at a particular scale. The last 100 metres of an 800 metre race. You've come into that final straight and you really have to push yourself to get to the end, and this is what we've got here. We've got 3 days left to go. It will be some, long nights. Everyone's really excited what they've produced because often they're amazed by the experience of what comes out in the end.